Hello everyone, నేను పుష్ప. వెల్కమ్ టు ఎక్స్ట్రీమ్ ఎడ్యుకేషన్ స్టడీ ప్లాట్ఫామ్. హోప్ యూ ఆల్ ఫైన్. ఈరోజు సెషన్లో మనం 6th క్లాస్ సోషల్ సబ్జెక్ట్లో జాగ్రఫీలో మేజర్ డొమైన్స్ ఆఫ్ ద అర్త్, భూమి యొక్క ప్రధాన డొమైన్లు అనే టాపిక్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, teaching RRB groups, police, army, banking and defense, etc. So before going into the class, ఈ వీడియోని లైక్ చేసి ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎడ్యుకేషన్లో జాయిన్ అవ్వండి. So without wasting your time, let's begin into this session. So Earth is made up of a complex system of interacting domains which makes life on the Earth possible. Earth అనేది ఒక కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ ఏదైతే భూమి పైన జీవించేందుకు సాధ్యం చేస్తుంది. These domains consist of land, water and air on earth. ఈ డొమైన్స్ వేటిని కలిగి ఉంటాయి అంటే భూమి పైన ల్యాండ్, వాటర్ అండ్ ఎయిర్ని కలిగి ఉంటాయి. Then the surface of the earth is complex zone in which three main components of the environment, that is lithosphere, atmosphere and hydrosphere, meet, overlap and interact. Earth యొక్క సర్ఫేస్ అనేది ఒక కాంప్లెక్స్ జోన్ ఏదైతే ఎన్వైరన్మెంట్ యొక్క 3 మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ అవి లిథోస్పియర్, అట్మాస్ఫియర్ అండ్ హైడ్రోస్పియర్తో కూడి ఉంటాయి, అతివ్యాప్తి చెందుతాయి అండ్ సంకర్షణ చెందుతాయి. దెన్ lithosphere. The solid portion of the earth is called the lithosphere. Earth యొక్క solid portion ని ఏమంటారు అంటే lithosphere అని అంటారు. And it comprises the rocks of the earth's crust and the thin layers of soil that contain nutrient elements that sustain organisms. ఇది భూమి యొక్క క్రస్ట్ యొక్క రాళ్ళు మరియు జీవులను నిలబెట్టే పోషక మూలకాలను కలిగి ఉన్న నేల యొక్క పలుచని పొరలను కలిగి ఉంటుంది. Then there are two main divisions of the earth's surface. Earth యొక్క సర్ఫేస్ మెయిన్లీ 2 డివిజన్స్తో ఉంటాయి, అవి లార్జ్ ల్యాండ్ మాసెస్ అండ్ ఓషన్ బేసిన్స్. లార్జ్ ల్యాండ్ మాసెస్ అంటే కాంటినెంట్స్ అండ్ వాటర్ బాడీస్, హ్యూజ్ వాటర్ బాడీస్ అంటే ఓషన్ బేసిన్స్. లార్జ్ ల్యాండ్ మాసెస్ అంటే ఏవైతే ప్లేసెస్ లార్జ్ ల్యాండ్స్తోని కలిగి ఉంటాయో వాటిని కాంటినెంట్స్ అని అంటారు. అండ్ హ్యూజ్ వాటర్తోని కలిగి ఉన్న బాడీస్ని ఓషన్ బేసిన్స్ అంటే మహాసముద్రాలు అని అంటారు. కాంటినెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఖండాలు అండ్ ఓషన్ బేసిన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మహాసముద్రాలు. దెన్ 7 మేజర్ కాంటినెంట్స్ ఆన్ అర్త్. భూమిపైన ఉండే 7 మెయిన్ కాంటినెంట్స్ అవి ఏంటివి అంటే ఏషియా, ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ కాంటినెంట్. ఏషియా అనేది లార్జెస్ట్ కాంటినెంట్. ఇది భూమి యొక్క 1/3 ఏరియాని కలిగి ఉన్న అతిపెద్ద కాంటినెంట్. ఇది ఈస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఉంది. ఎక్కడుంది అంటే ఇట్ లైస్ ఇన్ ద ఈస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ యూరోప్ బై ద యూరల్ మౌంటైన్స్ ఆన్ ద వెస్ట్ సైడ్. ఇది యూరోప్ నుండి వెస్ట్ సైడ్న ఉన్న మౌంటైన్స్ని సెపరేట్ చేయబడింది. And the Tropic of Cancer passes through it. Where the Tropic of Cancer passes? The Tropic of Cancer passes through the Ural Mountains on the west side. అంటే Tropic of Cancer అంటే కర్కాటక రాశి దీని మీదుగా వెళ్తుంది, వెస్ట్ సైడ్న యూరల్ మౌంటైన్స్ త్రూ వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ యూరోప్, ఇట్ లైస్ వెస్ట్ ఆఫ్ ఏషియా. యూరోప్ అంటే ఎక్కడుంది? ఇది ఏషియాకి వెస్ట్న ఉంది. And the Arctic Circle passes through it and it is surrounded by water bodies from 3 sides. Arctic Circle దీని మీదుగా వెళ్తుంది అండ్ దీని చుట్టూ 3 వైపుల నుండి వాటర్ బాడీస్ అనేటివి ఉన్నాయి. అండ్ దెన్ కమింగ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా, ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ కాంటినెంట్ ఆఫ్టర్ ఏషియా. ఏషియా తర్వాత ఏషియా అనేది సెకండ్ లార్జెస్ట్ కాంటినెంట్. దీని తర్వాత ఏషియా తర్వాత ఆఫ్టర్ ఏషియా ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ కాంటినెంట్ అండ్ all the 3 latitudes pass through this continent. all the 3 latitudes కూడా ఈ కాంటినెంట్ మీదుగా పాస్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ డెజర్ట్ సహారా is present on the northern part of the continent. వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ డెజర్ట్ సహారా కాంటినెంట్ యొక్క నార్దర్న్ పార్ట్లో ఉంది. ఈ కాంటినెంట్ యొక్క నార్దర్న్ పార్ట్లో బిగ్గెస్ట్ డెజర్ట్ అయిన సహారా వరల్డ్లో ఎక్కడుంది అంటే ఈ కాంటినెంట్ దగ్గర ఉంది.
Then it is the only continent which is bound by water from all sides of the continent. కాంటినెంట్ యొక్క అన్ని వైపుల నుండి నీటితో కూడి ఉన్న ఏకైక కాంటినెంట్ ఇది. ప్రపంచంలోనే లాంగెస్ట్ రివర్ నైల్ ఈ కాంటినెంట్ మీదుగా ప్రవహిస్తుంది. ద వరల్డ్స్ లాంగెస్ట్ రివర్ నైల్ ఫ్లోస్ త్రూ దిస్ కాంటినెంట్. Then North America. It is the third largest continent which is linked to South America by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. నార్త్ అమెరికా ఇది థర్డ్ లార్జెస్ట్ కాంటినెంట్. ఏదైతే చాలా ఇరుకైన స్ట్రిప్ ద్వారా నార్త్ అమెరికాతో లింక్ అయి ఉండే ఇస్థమస్ అండ్ పనామా అని పిలువబడే భూమి ఇది. దెన్ ది కాంటినెంట్ లైస్ కంప్లీట్లీ ఇన్ ద నార్దర్న్ అండ్ వెస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్స్. ఈ కాంటినెంట్ కంప్లీట్గా నార్దర్న్ అండ్ వెస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్స్లో ఉంది. ది కాంటినెంట్ లైస్ త్రీ ఓషన్స్ సరౌండ్ దిస్ కాంటినెంట్. ఈ కాంటినెంట్ చుట్టూ ఎన్ని సముద్రాలు ఉన్నాయంటే 3 ఓషన్స్ ఉన్నాయి. 3 మహాసముద్రాలు ఈ కాంటినెంట్ చుట్టూ ఉన్నాయి. దెన్ సౌత్ అమెరికా. ఇట్ లైస్ మోస్ట్లీ ఇన్ ద సౌదర్న్ హెమిస్ఫియర్. సౌదర్న్ హెమిస్ఫియర్ ఇది ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇది ఎక్కువగా సౌదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఉంటుంది. అండ్ ది ఆండెస్, ద వరల్డ్స్ లాంగెస్ట్ మౌంటైన్ రేంజ్, రన్స్ త్రూ ఇట్స్ లెంత్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్. ప్రపంచంలోనే లార్జెస్ట్ మౌంటైన్ రేంజ్ అయిన ఆండర్స్ నార్త్ నుండి సౌత్ వరకు దాని లెంత్ మీదుగా వెళ్తుంది. అండ్ సౌత్ అమెరికా హ్యాస్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ రివర్ ద అమెజాన్. అతిపెద్ద నది ఏది అంటే అది అమెజాన్. ఇది ఎక్కడుంది అంటే సౌత్ అమెరికాలో ఉంది అమెజాన్, which is the largest river in South America. Then Australia. It is the smallest continent that lies entirely in the southern hemisphere. ఆస్ట్రేలియా అంటే ఇది కాంటినెంట్స్ అన్నిటిలో కూడా ఇది స్మాలెస్ట్ కాంటినెంట్. ఇది పూర్తిగా సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఉన్న స్మాలెస్ట్ కాంటినెంట్. ఆస్ట్రేలియా ఎట్లా ఉంది అంటే దీని చుట్టూ ఇట్ ఈస్ సరౌండెడ్ ఆన్ ఆల్ సైడ్స్ బై ద ఓషన్స్ అండ్ సీస్. దీని చుట్టుముట్టు అంతటా కూడా ఓషన్స్ అండ్ సీస్తోని ఇది సరౌండ్ అయి ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ద ఐలాండ్ కాంటినెంట్. దీన్ని అంటే ఆస్ట్రేలియాని ఏమంటారు అంటే ఐలాండ్ కాంటినెంట్ అని కూడా అంటారు. దెన్ అంటార్క్టికా. ఇట్ ఈస్ అ హ్యూజ్ కాంటినెంట్ లైయింగ్ కంప్లీట్లీ ఇన్ ద సదర్న్ హెమిస్ఫియర్. అంటార్క్టికా ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇది కంప్లీట్గా సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఉన్న హ్యూజ్ కాంటినెంట్. ద సౌత్ పోల్ లైస్ ఆల్మోస్ట్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ దిస్ కాంటినెంట్. సౌత్ పోల్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఈ కాంటినెంట్ యొక్క సెంటర్లో ఉంది. అండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద సౌత్ పోలార్ రీజన్ ఇట్ ఈస్ పర్మనెంట్లీ కవర్డ్ విత్ థిక్ ఐస్ షీట్స్. ఇది సౌత్ రీజన్లో ఉన్నందున పర్మనెంట్గా ఇది థిక్ ఐస్ షీట్స్తోని కవర్ అయి ఉంటుంది. అండ్ దెర్ ఆర్ నో పర్మనెంట్ హ్యూమన్ సెటిల్మెంట్స్. అక్కడ పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్స్ అనేటివి ఉండవు హ్యూమన్స్కి. అంటే అక్కడ హ్యూమన్స్కి పర్మనెంట్గా ఉండేటటువంటి సెటిల్మెంట్స్ అనేటివి ఏంటివి కూడా ఉండవు. అండ్ మెనీ కంట్రీస్ హ్యావ్ రీసెర్చ్ స్టేషన్స్ ఇన్ అంటార్క్టికా. అంటార్క్టికాలో అనేక దేశాలు రీసెర్చ్ స్టేషన్స్లను కలిగి ఉన్నాయి. అండ్ ఇండియా ఆల్సో హ్యాస్ రీసెర్చ్ స్టేషన్స్ దేర్. భారతదేశంలో కూడా అక్కడ రీసెర్చ్ స్టేషన్స్ అనేటివి ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ నేమ్ మైత్రి అండ్ దక్షిణ్ గంగోత్రి. వీటిని మైత్రి అండ్ దక్షిణ్ గంగోత్రి అని కూడా అంటారు. వీటిని రీసెర్చ్ స్టేషన్స్ అంటే ఇండియా యొక్క రీసెర్చ్ స్టేషన్స్ అక్కడ ఉన్న ఏవైతే అక్కడ ఉన్నాయో అంటార్క్టికాలో వాటిని ఏమంటారంటే మైత్రి అండ్ దక్షిణ్ గంగోత్రి రీసెర్చ్ స్టేషన్స్. సో భారతదేశం యొక్క రీసెర్చ్ స్టేషన్స్ ఏవైతే అంటార్క్టికాలో ఉన్నాయో వాటిని మైత్రి అండ్ దక్షిణ్ గంగోత్రి అని అంటారు. దెన్ అట్మాస్ఫియర్ అంటే వాతావరణం. The thin layer of gas which surrounds the earth is called atmosphere. The earth which is surrounded by the thin layer of gas is called atmosphere. భూమి చుట్టూ ఉండే పల్చని వాయు పొరను వాతావరణం అని అంటారు. And it extends up to a height of about 1600 kilometers. అట్మాస్ఫియర్ అంటే దీని యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ ఎంత హైట్ వరకు ఉంటుంది అంటే 1600 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు ఉంటుంది. And the atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature and other properties. అట్మాస్ఫియర్ అనేది
కాంపోజిషన్, టెంపరేచర్ అండ్ అదర్ ప్రాపర్టీస్ గల లక్షణాల ఆధారంగా 5 లేయర్స్గా డివైడ్ చేయబడింది. These layers starting from the Earth's surface are called the troposphere, the stratosphere, the mesosphere, the thermosphere and the exosphere. Earth surface పై నుండి స్టార్ట్ అయ్యే ఈ లేయర్స్ని ట్రోపోస్పియర్, ద స్ట్రాటోస్పియర్, ద మెసోస్పియర్, ది థర్మోస్పియర్ అండ్ ద ఎక్సోస్పియర్ అని అంటారు. అండ్ ది atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen, which make up about 99% of clean dry air. Atmosphere 99% of clean and dry air తోని కలిగి ఉండి మెయిన్గా నైట్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ తోని కూడి ఉంటుంది. దెన్ నైట్రోజన్ 78%, oxygen 21% and other gases like carbon dioxide, argon and others comprise of 1% by volume. Nitrogen 78% తోని, oxygen 21% తోని and other gases like carbon dioxide, argon and other ఇవన్నీ కూడా 1% వాల్యూమ్ తోని కలిగి ఉంటాయి. అండ్ కమింగ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ హైడ్రోస్పియర్. The hydrosphere comprises water in all its forms, that is ice water, water vapor, running water in ocean, river, underground water, etc. Hydrosphere అంటే ఏంటి? Whatever the bodies are in the form of water are called as hydrosphere. Hydrosphere అనేది హైడ్రోస్పియర్ అంటే ఎట్లా అంటే ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వాటర్ బాడీస్ వీటిని హైడ్రోస్పియర్ అంటారు. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఐస్ వాటర్, వాటర్ వేపర్ అంటే ఆవిరి, రన్నింగ్ వాటర్ ఇన్ ఓషన్లో ఫ్లో అయ్యేటటువంటి వాటర్, అండ్ రివర్ నదులు, అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఎక్సెట్రా అంటే భూమి లోపల ఉన్న వాటర్, వీటన్నిటిని కూడా ఏమంటారంటే వాటర్ ఫామ్ బాడీస్ని హైడ్రోస్పియర్ అని అంటారు. దెన్ more than 71% of the earth is covered with water and 29% is with land. అంటే ఎర్త్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే 71% కంటే కూడా ఎక్కువ వాటర్, 71% కంటే ఎక్కువ వాటర్తోని అండ్ 29% ల్యాండ్తోని ఉంటుంది. అండ్ దట్స్ వై ద ఎర్త్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద బ్లూ ప్లానెట్. అందుకు ఎర్త్ని ఏమంటారంటే బ్లూ ప్లానెట్ అని అంటారు. So the earth is consists of more than 71% of water and 29% with land. Very important question. Then coming to the point of oceans. Oceans are mahasamudralu. Then oceans are the major part of the hydrosphere. Oceans ivi hydrosphere యొక్క major part, they are all interconnected and water in the ocean is always moving. ఇవి ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఒకదానికొకటి ఇంటర్కనెక్టెడ్ అయి ఉంటాయి అండ్ వాటర్ ఏదైతే ఓషన్లో ఉంటుందో అది ఆల్వేస్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. దెన్ ది 3 చీఫ్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ఓషన్ వాటర్స్ ఆర్ ద వేవ్స్, ద టైడ్స్ అండ్ ద ఓషన్ కరెంట్స్. ఓషన్ వాటర్స్ యొక్క 3 చీఫ్ మూమెంట్స్ ఇవి ఏంటివి అంటే వేవ్స్, టైడ్స్ అండ్ ద ఓషన్ కరెంట్స్ అంటే కదలికలు, అలలు అండ్ సముద్ర ప్రవాహాలు. Then the 5 major oceans are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Southern Ocean and the Arctic Ocean in order of their size. 5 major oceans avi entivi ante Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and the Arctic Ocean. ఇవి వాటి సైజ్కి బేస్డ్ అయి ఉంటాయి, వాటి ఒక సైజ్ బట్టి ఉంటాయి ఇవి. Then coming to the point of Pacific Ocean. It is the largest ocean which is spread over 1/3 of the earth. ఇది భూమిలో 1/3 స్ప్రెడ్ అయి ఉన్న లార్జెస్ట్ కాంటినెంట్. Mariana Trench, the deepest part of the earth, lies in the Pacific Ocean. Mariana Trench ఏదైతే పసిఫిక్ ఓషన్లో ఉన్న డీపెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్, భూమిపైన ఉన్న డీపెస్ట్ పార్ట్ పసిఫిక్ ఓషన్లో ఉన్నది ఏంటిది అంటే అది mariana trench. ఇది డీపెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ది పసిఫిక్ ఓషన్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ సర్క్యులర్ ఇన్ షేప్. పసిఫిక్ ఓషన్ ఆల్మోస్ట్ ఏ షేప్లో ఉంటుంది అంటే సర్క్యులర్ షేప్లో ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై ఏషియా, ఆస్ట్రేలియా, నార్త్ అండ్ సౌత్ అమెరికా. పసిఫిక్ ఓషన్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఏషియా, ఆస్ట్రేలియా, నార్త్ అండ్ సౌత్ అమెరికాతోని సరౌండ్ అయి ఉంటుంది. దెన్ ది అట్లాంటిక్ ఓషన్, ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఓషన్ ఇన్ ద వరల్డ్. అట్లాంటిక్ ఓషన్ అనేది వరల్డ్లోనే సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఓషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ షేప్డ్ లాగా ఉంటుంది ఇది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లాంక్డ్ బై ద నార్త్ అండ్ సౌత్ అమెరికాస్ on the western side and Europe and Africa on the eastern side.
అట్లాంటిక్ ఓషన్ ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే వెస్టర్న్ సైడ్న నార్త్ అండ్ సౌత్ అమెరికా సైడ్ వైపున ఉంటుంది అండ్ ఈస్టర్న్ సైడ్న యూరోప్ అండ్ ఆఫ్రికా వైపున ఉంటుంది. దెన్ ద కోస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ద అట్లాంటిక్ ఓషన్ ఈజ్ హైలీ ఇండెంటెడ్. అట్లాంటిక్ ఓషన్ యొక్క కోస్ట్ లైన్ ఎట్లా ఉంటుంది ఇది అంటే హైలీ ఇండెంటెడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెట్ ఆఫ్ అంటే అట్లాంటిక్ ఓషన్ యొక్క కోస్ట్ లైన్ అనేది హైలీ సెట్ అయి ఉంటుంది అండ్ దిస్ ఇర్రెగ్యులర్ అండ్ ఇండెంటెడ్ కోస్ట్ లైన్ ప్రొవైడ్స్ అన్ ఐడియల్ లొకేషన్ ఫర్ నేషనల్ హార్బర్స్ అండ్ పోర్ట్స్. ఈ ఇర్రెగ్యులర్ అండ్ ఇండెంటెడ్ కోస్ట్ లైన్ అనేటివి నేషనల్ హార్బర్స్ అండ్ పోర్ట్స్ కోసం ఐడియల్ లొకేషన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అండ్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ కామర్స్ ఇట్ ఈస్ ద బిజియెస్ట్ ఓషన్. కామర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఒక బిజియెస్ట్ ఓషన్, ఏది అట్లాంటిక్ ఓషన్. Then coming to the point of the Indian Ocean, it is the only ocean named after a country. ఇది ఏకైక ఓషన్ అంటే భారతదేశం పేరు పెట్టబడిన ఏకైక మహాసముద్రం. ద షేప్ ఆఫ్ ద ఓషన్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ట్రయాంగులర్. ఇది ఎట్లా ఉంటుంది, ఇండియన్ ఓషన్ యొక్క షేప్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ట్రయాంగులర్ షేప్ లాగా ఉంటుంది అండ్ ఇన్ ద నార్త్ ఇట్ ఈస్ బౌండ్ బై ఏషియా, ఇన్ ద వెస్ట్ బై ఆఫ్రికా అండ్ ఇన్ ద ఈస్ట్ బై ఆస్ట్రేలియా. ఇది నార్త్లో ఏషియాతోని అండ్ వెస్ట్లో ఆఫ్రికాతోని అండ్ ఈస్ట్లో ఆస్ట్రేలియాతోని బౌండ్ అయి ఉంటుంది. ఇండియన్ ఓషన్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే నార్త్ వెస్ట్ ఈస్ట్లో ఏషియా, ఆఫ్రికా అండ్ ఆస్ట్రేలియాతోని బౌండ్ అయి ఉంటుంది. దెన్ కమింగ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ సదర్న్ ఓషన్, it encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degrees south latitude. సదర్న్ ఓషన్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇది అంటార్క్టికా కాంటినెంట్ని చుట్టుముట్టి ఉండి అండ్ నార్త్ వైపు 60 డిగ్రీల సౌత్ లాటిట్యూడ్ వరకు స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది అండ్ ద ఆర్క్టిక్ ఓషన్ ఈజ్ లొకేటెడ్ విత్ ఇన్ ద ఆర్క్టిక్ సర్కిల్ అండ్ సరౌండ్స్ ద నార్త్ పోల్. ఆర్క్టిక్ ఓషన్ ఆర్క్టిక్ సర్కిల్ లోపల ఉంది అండ్ నార్త్ పోల్ చుట్టూ ఉంది and it is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as the Bering Strait. ఇది పసిఫిక్ ఓషన్తో బెరింగ్ స్ట్రైట్ అని పిలువబడే లోతు లేని నీటి ఇరుకైన విస్తీర్ణంలో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ బౌండ్ బై ద నార్థర్న్ కోస్ట్స్ ఆఫ్ నార్త్ అమెరికా అండ్ యూరేషియా. నార్త్ అమెరికా అండ్ యూరేషియా యొక్క నార్థర్న్ కోస్ట్స్తోని ఇది బౌండ్ అయి ఉంటుంది, ఇది సౌదర్న్ ఓషన్. Then coming to the point of biosphere. Biosphere, it is a narrow zone where we find land, water and air together which contains all forms of life. ఇది ఒక ఇరుకైన జోన్ అంటే ల్యాండ్, వాటర్ అండ్ ఎయిర్ టుగెదర్ అన్నీ కూడా ఏవైతే అన్ని రకాల జీవులను కలిగి ఉంటాయో వాటిని ఏమంటారు అంటే బయోస్పియర్ అని అంటారు. Then if we come to the point of key points, they are as follows. Strait, it is a narrow passage of water connecting two large water bodies like seas and ocean. Example, Strait of Malacca, Park Strait, etc. Strait అంటే ఏంటిది అంటే ఇది ఒక ఇరుకైన నీటి మార్గం ఏదైతే సీస్ అండ్ ఓషన్ సముద్రాలు అండ్ సముద్రం వంటి టూ లార్జ్ వాటర్ బాడీస్ని కలుపుతుందో వాటిని స్ట్రైట్ అని అంటారు. దెన్ isthmus. What is isthmus? A narrow strip of land joining two land masses. అంటే టూ ల్యాండ్ మాసెస్ని జాయిన్ చేసేటటువంటి నారో స్ట్రిప్ ఆఫ్ ల్యాండ్ని isthmus అని అంటారు. ఎగ్జాంపుల్, isthmus ఆఫ్ పనామా. Then in the Greek language, lithos means stone, atmos means vapor, hudar means water and bios means life. గ్రీక్ లాంగ్వేజ్లో లిథోస్ అంటే స్టోన్, అట్మాస్ అంటే వేపర్ అంటే ఆవిరి, హుడర్ అంటే వాటర్ అండ్ బయోస్ మీన్స్ లైఫ్. Then Edmund Hillary from New Zealand and Tenzing Norgay Sherpa from India were the first men to climb the highest mountain peak, Mount Everest, on the planet Earth on 29th May 1953. 29th May 1953 ప్లానెట్ ఎర్త్ పైన న్యూజిలాండ్ నుండి ఎడ్మండ్ హిలరీ అండ్ ఇండియా నుండి టెంజింగ్ నోర్గే షెర్పా అనే మొదటి వ్యక్తులు హైయెస్ట్ మౌంటైన్ పీక్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్కి చేరుకున్న మొదటి వ్యక్తులు ఎవరు అంటే ఎడ్మండ్ హిలరీ. ఎక్కడి నుండి అంటే న్యూజిలాండ్. ఎప్పుడు అంటే 29th May 1953 అండ్ ఇండియా నుండి ఎవరు అంటే టెంజింగ్ నోర్గే షెర్పా. వీళ్ళు హైయెస్ట్ మౌంటైన్ పీక్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్
క్లైమ్ చేసిన వ్యక్తులు అనమాట, చేరుకున్న మొదటి వ్యక్తులు. దే ఆర్ ఫ్రమ్ న్యూజిలాండ్ అండ్ ఇండియా. హూ వర్ దే అంటే ఎడ్మండ్ హిలరీ అండ్ టెంజింగ్ నార్గే షెర్పా. Then Junko Tabe from Japan was the first woman to reach the summit on 16th May 1975. 16th May 1975 శిఖరాన్ని చేరుకున్న మొదటి మహిళ ఎవరు అంటే జంకో తాబే. ఈమె ఎక్కడి నుండి అంటే జపాన్ నుండి. దెన్ ది ఫస్ట్ ఇండియన్ ఉమెన్ టు క్లైమ్ ద హైయెస్ట్ పీక్ ఆన్ 23rd May 1984 వాస్ బచేంద్రి పాల్. ఫస్ట్ ఇండియన్ ఉమెన్ శిఖరాన్ని చేరుకున్న ఫస్ట్ ఇండియన్ ఉమెన్ ఎవరు అంటే బచేంద్రి పాల్. ఎప్పుడు అంటే 23rd May 1984. ఎక్కడి నుండి ఈమె అంటే ఇండియా నుండి. Therefore, who is the first Indian woman to climb the highest peak on 23rd May 1984 ante Bachendri Pal is the first Indian woman to climb the highest peak on 23rd May 1984. So this is all for today. Hope you all like this video. In the coming next session we will be discussing about the another topic. Until then, before leaving the session, ee video meeku nachinatlaithe like chesi channel tappakunda subscribe cheskondi. Thank you for watching this video. Until then, stay tuned to us.